Oh, sure. So we've talked about the short-term and long-term impacts of acute trauma. And then last week we talked about the literature's emphasis on reestablishing safety as a mechanism for coping and working through and healing from trauma. But after last, I'll stop there. Okay, thank you. На попередніх тижнях ми з вами розмовляли про нейрофізіологію травми, про короткочасові, та довготривалі наслідки впливу травми, про те, про що свідчить дослідження література стосовно відновлення безпеки для того, щоб опрацьовувати, опановувати досвід і зцілюватись від травми. But after last week's session, Ava and Oksana and I had time to talk about our impressions of our conversation so far. And we discovered what we feel to be a very interesting tension and very difficult and challenging tension between the very real ways in which many of you are not safe. And have that as a core aspect of your lived experience right now. And the tension between that lack of safety on the one hand and the trauma literature's emphasis on recreating safety on the other hand, and that this tension at some level feels to be an impossible one. Але після нашої минулої зустрічі на попередньому тижні ми обговорювали, доктор Симз і Оксана, я обговорювала наші враження від нашої розмови минулого разу. І ми так для себе зробили висновок про те, що є певний цікавий такий зв'язок, який для нас і складний, і так він для нас становить виклик у тому, що які свідчення дає література стосовно опанування досвіду травми з одного боку, а з іншого боку, як насправді ви самі переживаєте ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, і ту небезпеку, яку ви відчуваєте, що це є таким ключовим аспектом вашого досвіду наразі. We're very eager to hear from you if it's helpful, your sense of this tension. But our understanding of it so far has come to be that it is a tension that is not to be resolved, but perhaps a tension to be honored and held as a valuable tension. And secondly, there is a sense in which I think that some of the literature on coping with and recovering from trauma by way of reestablishing safety doesn't speak as well to being in the midst of acute trauma. То ми б хотіли почути, можливо, хтось із вас хоче висловитись, яке ваше переживання, як ви себе почуваєте стосовно цієї розбіжності. Про те, що наша така думка, що це не той випадок напруження, яке можна розрішити, від якого можна позбутися. І скоріше наше завдання ставитись до цього напруження з повагою і визнавати цінність певну, яку вона несе. І з іншого боку, ми б хотіли також зауважити на тому, що у нас є таке відчуття, що та література, ті відомості, які ми вам розкривали про подолання, опрацювання травми, відновлення, почуття безпеки, що нібито ця література не говорить про те, що люди можуть продовжувати знаходитись в епіцентрі цих критичних подій. Last week we talked about establishing islands of safety, and we wondered if even that speaks to your experience. And I began to think that the neurophysiology of trauma, for example, the fight, flight, and freeze mechanisms, those are mechanisms of safety seeking that are human, that being human and our bodies has the capacity to do. But I wondered if the lived experience is one more of establishing security or survival, more so than maybe the word or feeling of safety. So that on the one hand, what we're hearing from you is that there are very real ways in which you are not safe. And yet, amazingly so, you are
in touch with the capacity to survive and establish a sense of security for yourselves and the people that you're working with. So anyway, I'll stop there. I don't know if Eva, Ben, if any of you have anything else to add. We really wanted to hear from you all your sense of this tension and give opportunity to share your experience of this. Ми ще минулого тижня розмовляли про те, що можна шукати такі певні острівці безпеки. Чи це є той досвід, яким ви користаєтесь, чи це є те, що ви робите? Тому що те, що нам свідчить нейрофізіологія, ті відповіді на травму «біжи», «замри» або, що там ще третє я забула, то вони говорять про таку людську здатність, людський цей механізм, який вмикається задля того, щоб уникнути травми. Але це той досвід, в якому ми продовжуємо знаходитись. То як ви пораєтесь? Так звучить, що ви з одного боку говорили, дуже багато ділились своїм досвідом небезпеки, але при цьому ви якось його толеруєте, ви якось у ньому залишаєтесь, і ви якось залишаєтесь в спромозі надавати допомогу. То я на цьому етапі хотіла б дати простір для того, щоб ви, можливо, поділились вашим досвідом і вашими думками. Yeah, I would like to add something to it. Thank you, Jesse, for the good introduction, and welcome everybody, old friends and new, I feel. I think the issue came up for those of you who weren't here last week. You know, some of the traditional grounding exercises and that have to do with body exercises, I think some of you felt that they created out-of-body experiences rather than a sense of being grounded. And we were talking with Oksana about that, and I know that many of you have had trauma training that focuses maybe on acute trauma after 2014 and the first invasion. And, you know, I think it was really interesting when we think of safety, you know, we talk about safe relationships, that the body is safe, and that we create safe spaces. So these three. And a lot of the exercises, for example, had to do with you close your eyes and you breathe and those kinds of things. And, you know, we were thinking about that because when you're in a state of vigilance, which acute trauma requires, closing your eyes is probably not a good thing to do. So, I mean, you know, this was just something Oksana brought up from her previous training. And we wondered if there are more things like that that you have in your toolkit, in your toolbox, that you could share with us and maybe with each other. So I just wanted to mention that. Доктор Симз каже також, що вона дуже вдячна, і вона рада вітати тих учасників, які вже приймали участь у наших попередніх зустрічах, і нових учасників. І вона також повертається до того, що такий дуже суперечливий досвід, який ми почули минулого разу, про те, що ці всі вправи на заземлення, вони можуть нібито нас приводити не до відчуття безпеки, а навпаки бути, як це сказати, місточком до того, що ми нібито так відчуваємо розділеність з нашим тілом, що засадничі речі про відновлення почуття безпеки – це безпечні стосунки, безпечність у відчутті тіла і безпечність простору, але у тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, коли від нас ми постійно перебуваємо у стані очікування, така мобілізація певна, то не дуже добре очікувати, що людина буде почуватись безпечною, скажімо, коли її просять у вправі закрити очі, або якось зосередитись на своїх тілесних переживаннях. То вона апелює до вашого досвіду, чи ви можете поділитись, що працює для вас особисто, можливо, якісь напрацювання, які ви раніше зустрічали, тому що вона каже, ми усвідомлюємо, що багато з вас вже мали підготовку у допомозі травмі після подій 2014 року. So we would like to hear from you if you have any reactions to our sessions, or if you have any thoughts about what do you have in your toolkit to work with acute trauma as you are encountering it right now for yourselves, as in terms of self-care, but also in terms of the people you work with.
То вона звертається до учасників, який у вас є досвід, які у вас є напрацювання, що вам допомагає відновлювати, ну, так, працювати з цим почуттям небезпеки в пошуці безпеки. There is in the chat, Lena writes that with combatants and with wounded people, that just talks worked. So a person may be just silently present, a specialist may be silently present, and still there could happen that these combatants and wounded people just showed photos of bodies, dead bodies of their comrades, or that some body methods worked, she says. Mhm. Thank you for sharing. We do know that being present and bearing witness are profoundly important and helpful. Лена, дякую, що поділилась. Доктор Гойкоеча каже, що так, ми знаємо, що те, коли ми просто є свідками, присутніми при чужому болі, що це може бути допомогою і підтримкою для іншої людини. Well, my sense is, Jesse, that maybe we move on and we can open up this conversation maybe later also after Roger's and Brad's presentation. Is that okay? Тоді доктор Симз нам пропонує далі рухатись, продовжувати зараз презентацію доктора Брук, і, можливо, ми тоді повернемось до цих питань пізніше, коли буде відкритий простір для питань і відповідей. Ну, я пару слов мог бы сказать, наверное. Я представляю, как это не просто работать, когда группа молчит. Переведете? Я ще. Так, звісно, вибачте. Alexei says that he could say a couple of words because he can imagine how difficult it is to work when group is silent, he says. И я думаю, ну, все, о чем вы говорили и о чем я знаю и испытываю на своем опыте, оно все, ну, ничто не противоречит одно другому. И очень важно, даже при том, что вокруг ситуацию, ну, сложно назвать полностью безопасной, обычной, важно поместить себя в пространство, которое более безопасно. И вот такая большая безопасность по сравнению с большей опасностью уже оказывается большой передышкой. И не просто передышкой, а в более безопасной обстановке я, например, могу чувствовать себя уже достаточно спокойно, и тревога скорее возникает за тех, кто в данный момент находится в каких-то очень горячих точках. То есть обеспечение безопасности оказывается очень важным, да, но хотя она везде достаточно относительная. He says that for him, the things that he has heard today are not contradictory, that for him they coincide well together with one another. And he says that for him, it's just the fact that he is relatively safer than in some other places in Ukraine, that helps. That because of that, he acknowledges that he is safer and he may experience this safety. And in these cases, he says, what troubles him, that he feels anxious about those people who are unsafe now, that his thoughts are with them.
Мгм. И при работе с клиентами я вижу, что когда люди попадают, ну, где они чувствуют большую безопасность, уже достаточно быстро они могут достаточно глубоко давать эмоциональный отклик на то, что с ними произошло, и как-то это все, ну, пытаться уразуметь. Не все, но очень многие. То есть безопасность, она правда важна, и через какое-то время, когда человек уже почувствовал себя в безопасности, он может этот трагический или тяжелый опыт, или тревожный опыт как-то размещать, помещать в контекст своей жизни. Mhm. He says that from his experience, when a person gets to a relatively safer place, for this person it becomes, how to say, possible to speak about his emotions, about his pain, and to somehow integrate this experience he has had, he has undergone through, into the rest of his experience. Мгм. Но после этого могут же что-то произойти снова, что человек лишается ощущения безопасности, и тогда мы снова проходим, ну, этот же этап. И просто когда эта ситуация, ну, постоянная и очень много неопределенности, получается просто последовательность тех же действий из небезопасности в безопасное место, из небезопасности в безопасное. And he says that it may happen so that the person, for whatever reason, loses his feeling of safety and stability. And then there will be this go-go effect. So he first feels safe, then again he feels unsafe, then for whatever reason, again, he loses the safety. And there can be like, yeah, going through different stages for him. Мгм. Мгм. Я могу еще сказать, у меня есть опыт работы с беженцами, встречали непосредственно эвакуационные поезда. То есть люди выходят в состоянии стопора. Mhm. Katerina shares the experience that she has had experience working with refugees, with evacuation trains, and she says that people were in stupor, like frozen when they went out of those trains. И из опыта того, что у меня получалось, очень хорошо действует это объятие, то есть удержание, вот именно крепкое удержание. Обязательно спросить, можно ли прикоснуться и можно ли обнять. И если человек говорит «да», а это 95% говорят «да», вот 2-3 минуты, 1-2-3 минуты вот в таком состоянии, и человек выходит из состояния ступора и готов к общению. She says that from her experience, what was efficient, that she asked for, how to say, whether a person agreed to embrace him or her, to hug him or her. And if a person agreed, and she said that 95% people agreed, then just a couple of minutes, and after that, a person went out of this state of being frozen. И еще вот то, что я заметила, очень важно, когда они начинают рассказывать о своем страшном опыте, оставаться глаза в глаза. То есть они вот глазами цепляются, они держатся глазами. И очень важно, когда ты не пугаешься, ты остаешься с ними, и тогда происходит контакт. She says what is also important when they start describing their awful, horrible experiences that they have gone through, to keep a trace of their eyes, that they even seek for your eyes. And if you are not afraid, if you don't get lost in this experience, then it helps, she says. She sees that it is effective. Дякую. So, I mean, she says that, I mean, it's like keeping eye contact. Is that? Right. Тобто підтримувати контакт очей, правильно? Yeah. Thank you for sharing that. And, you know, I mean, if we kind of look at that, I think an embrace is like one of the most basic
ways of human contact. And maybe the oldest one we have as human beings because we were embraced by our mothers after our birth. So, I mean, I think that is a really, that's a wonderful kind of image and practice too. And I think also to ask for permission, because I think that provides a sense of agency for somebody. And the eye contact, I think that maintains the bridge between people. Доктор Сімз каже, що дуже дякую вам за те, що ви поділились, про те, що це такі корінні, такі навіть первинні наші речі, які ми можемо підтримувати. Цей зв'язок з людиною, про те, що колись наші мами нас обіймали, так, коли ми були малятами. І це такі базові речі, на які ми можемо спиратися. І при цьому вона вдячна тому, що ви поточнили, що ви питаєте дозволу, тобто ви провадите людині це відчуття agency, ніби вона автор рішення, що буде далі відбуватись. І при цьому ви також наголосили на тому, що ви зберігаєте контакт очей, і це такий певний місточок між вами і людиною. Тобто такі 3 базові речі, на які ви спираєтесь, вона дуже так з повагою ставиться до того, що це такий класний досвід. Вибачте, будь ласка, я бачу, що пані Лідія, у вас рука піднята, вибачте. Пані Катерина, дякую дуже так. So good morning, everyone who is in the United States, and good evening in Ukraine. So I had a very strange experience, and I realize now why. I was living in Ukraine on the 20th of February, right a couple of days before the invasion. So I got on a train, which was a destination from Mariupol to Kyiv. And from Kyiv, I had to take a couple of planes to get back home. So in the compartment turned out to be a man. And the whole night he was leaving the compartment and worrying. And we had to slow down a couple of times. The civic train had to slow down, and we stopped eventually. So what we see next in the window, we see a long convoy of military train, which was loaded with cargo equipment, lots of tanks, lots of heavy equipment covered with camouflage to cover. And he started to worry. I saw he was worrying so much. Turned out he was former military who was in plain uniform. And he started running back and forth, and he was shocked. And I realized both of us were staying in silence. And we saw the convoy was nonstop going by alongside the windows. So both of us felt there's a threat, and we felt that it's going to be war. It was not avoidable, but we felt it. And I realized that he couldn't do anymore, and he started to howl like a dog, seriously. And I grabbed him by the hand and said, listen, I understand what you're experiencing now, but I know that it's hard for you too, and for me. I asked him, can I help you somehow? Please look in my eyes. I want to talk to you. Tell what you're feeling like. What is in you? What disturbs you? And he tells that he is former military, who is colonel. Now he's retired. And he knows that war is going to be like. And he was telling about dead bodies he has seen in the year 2014, 2016. So that was very hard for him to experience. But we talked. We talked almost through the evening, on the whole night. He was telling me and telling me and telling me. And just 2 hours prior the train got to Kyiv, he fell asleep. And in the morning, he said, may I hug you? And I said, of course, as many times. And he tells me, I've got a daughter who passed away in Donetsk because she was shelled and she couldn't get out in 2014, Donetsk region. So we didn't exchange the phone because he was so quick, as he was met by some other guys in military uniform. Though he helped me to take out my suitcase and hugged me a lot, he said, you helped me. And I told him before he left, look around. Life goes on. The sky is blue. You have so many good people around. You're not alone. Remember this. And anytime you feel bad, try to imagine that you hug somebody when you're in a battlefield or somewhere. He said that worked so much. He kissed me and he left. That was the experience that I had on the 20th of February, living in Ukraine. Thank you. Thank you. Excuse me, I will translate it for the rest of the group because Yes, so the of course. Ukrainian participants understand it. Yes, Пані yes, Лідія, please. чи ви, можливо, сама це перекладете для учасників? Давайте я перекладу. Так, дякую. 20 лютого я від'їжджала з Києва напрямку Маріуполь, Київ, і в моєму купе був військовий.
але я спочатку не знала, що це військовий. А ми їхали довго, ми зупинялися один раз, другий раз, третій раз. І коли ми надовго зупинилися, ми бачили, що потяг напрямком до Києва, який був навантажений військовою амуніцією. То було багато танків, то було дуже багато військової амуніції, яка була накрита брезентом, прихованою. Але цей потяг був безкінечний, один за одним, один за одним. І ця людина, яка була зі мною, яку я вперше бачила у своєму купе, почав нервувати. Він ходив, він пішов курив. Потім його стало трясти, а потім він, це вже було більше до ночі, він почав вити, розумієте, як собака, він підвивав, йому було настільки погано. Кричати він не міг, і я зрозуміла. Я зрозуміла те, що ми разом побачили і відчули, що це війна. І це було вже 20 лютого, з 19 на 20 лютого. Я взяла його за руки і сказала, можу я потримати вас за руки, я хочу потримати вас за долоні, дайте мені свої долоні. Він простяг їх мені, але такий безумний вид у нього очей був. Я спитала, що ви бачите? Дивіться в мої очі і розказуйте те, що ви бачите, я прошу вас. Все, що ви відчуваєте, говоріть мені. Він почав говорити. Він почав говорити, що він військовий, що він полковник, але він відставник вже, бо він за віком мав демобілізуватися. Він розказав потім, що в нього є дочка, яка загинула у Донецькій області. Він не сказав, скільки їй було років, але вона загинула під обстрілом. Йому дуже було важко. Він розказував той військовий досвід, який він мав, коли він бачив тіла побиті, розбиті, частини тіла людські, як настільки це страшно. І те, що він побачив, що йшов той потяг з великою амуніцією, що це буде війна. Я погодилася з ним, і він каже мені, знаєте, що таке війна? І він продовжив. Ми говорили принаймні півночі до ранку. За 2 години я побачила, як він заснув. Це був такий час, який я дуже багато думала про те, що як могла я допомогти. Коли ми приїхали до Києва, він попросив мене, чи можу я вас обійняти. Я кажу, так же, вже ж ви можете мене обійняти. Він міцно мене тримав, дуже міцно. І потім він поцілував мене в голову і сказав, що я дуже дякую вам за цей досвід, дуже дякую. Я йому сказала до того, як він вийшов, його чекали військові, його зустрічали, він допоміг мені з великою важкою моєю валізою, витяг. Я сказала, стривайте. Пам'ятайте, ось дивіться, небо блакитне, життя продовжується. Він ще раз обійняв мене, я сказала йому, якщо вам буде дуже важко, уявляйте, що хтось вас обіймає в цю годину, і вам буде набагато. Він посміхнувся та пішов. Ось такий в мене був досвід перед літаком. Ось я хотіла з вами поділитися, і дивіться, що це навіть у мирний час, і я вважаю, що військовий дуже гарно працює. Дякую за увагу. Thank you. I see that Alexander has a question also. Can he speak? Дякую за можливість сказати. Я працюю з військовими з 2014 року. Була перерва на кілька років, я потім повернувся. Я починаю працювати з військовим, намагаючись так себе презентувати, щоб викликати довіру. Я думаю, що в цій темі питання довіри – це ключове питання. І я, на жаль, доєднався до цього семінару не спочатку, тому я не знаю, яка географія людей, які тут приймають участь. І я б хотів почути презентацію авторів. Дуже стисло, лаконічно. Я думаю, що це б мені допомогло відчути довіру до того, що відбувається. Alexander says that he has been working with military people in service since 2014, and then for a couple of years he dropped this and then again started. And he says that for him the key point how to start the work is to start to initiate the relationship of trust. This is the way he presents himself in such a way that a person in front of him experiences trust towards him. And he says that unfortunately he didn't start from the very beginning with this chain of seminars, and he doesn't know the geography of people who are participants. But for him, in order to feel trust to what is going on, it would be helpful to hear the presentation of the lecturers. Дякую.
Jesse, can I ask you, as a matter of time, I think we probably should hand it over to Roger now, and I think it bring up some of the same issues probably at the end. Does that sound okay, Oksana? Yes, sure. Yes, I think that's right. Roger, do you need anything? No, I would like to ask Oksana, if I send you my PowerPoint, would you be able to use it to translate it? Sure. Yes, And sure. then you can make your own PDF, you know, without which you could then share with everybody. Of course, I will. Of course. That would be wonderful. Mhm. All right. Mhm. Do you want me to share my screen and start? Yes. Мгм. Це було питання від доктора Брука. Він пропонує, що він надішле мені свою презентацію PDF, і я потім зроблю переклад, щоб ви могли всі користуватись, для того, щоб це було вам корисно. I should introduce myself by saying that I worked in South Africa during the turmoil of the 1980s and changes in that country, where the notion of continuous stress syndrome was taken for granted, because we were working with people who between sessions were sleeping under their beds to be below the bullets that might be coming through the walls. I bring that experience to my work with veterans and with civilians and others who have been in times of war. Доктор Брук каже, що для того, щоб так почати презентацію себе, він скаже, що він працював в Південній Африці у подіях 80-х років минулого сторіччя, і він каже, що це були люди, які знаходились у постійному переживанні стресу, це був постійний синдром, стрес-синдром, і як приклад він наводить такий їх досвід, що між сесіями вони ночували під ліжком своїм, тому що була небезпека, що вони знову потраплять під обстріл. І весь цей досвід, який він там здобув, він привніс у свою практику з ветеранами, яку він наразі пропонує. Yes, please. My talk is based largely on my knowledge of traditional warrior societies and also the psychology of Jung. Моя презентація побудована на тому, як працюють влаштовані традиційні спільноти військових, і він також спирається на термінологію, як сказати, Юнга, юнгівську теорію. And this presentation is offered with admiration and support to all of you. І ця презентація, ми пропонуємо її вам з повагою, підтримкою, захопленням всім вам. What a combatant needs most is not a mental health professional, but a living community to whom his or her experience matters. Цитата ця нам каже про те, що потрібно комбатанту, це не фахівець у сфері душевного здоров'я, а жива спільнота, для якої будуть мати значення її або його досвід. This diagram is of the life cycle of especially soldiers and veterans, but is true of all people who have experienced war, from being a youthful person who's naive, then graduating and experiencing war, and then becoming a wise elder in the society. Ця діаграма нам показує стан людини, яка перейшла від такого наївного погляду звичайної людини до того жахливого досвіду, з яким стикаються військові під час війни.
I'm going to start with Virgil, who said, the descent to hell is easy. Death's gate stands open night and day, but to retrace our steps, to climb to the air above, this is our life's work, this is our labor. Слова Віргілія – це те, що спуститись до пекла дуже легко, про те, що, як це сказати, ворота смерті завжди відкриті і вдень, і вночі, але відновити наші сходинки, ці наші кроки, для того, щоб знову дістатись до верху, це робота на все наше життя, і це труд. There are 6 themes I'm going to describe from being in the war zone, and these are as follows. Number 1, the great Apache Geronimo said, war is a solemn religious matter. Є 6 визначних таких пунктів, на яких я зупинюсь стосовно досвіду прийняття участі у війні. Перше – це вислів відомого Апачі про те, що війна – це торжественна, вибачте, не знаю, як перекласти, релігійна справа. In fact, the Apaches had an entire second language, which was the language that the whole community spoke in times of war. And it was a sacred language. У Апачі навіть спеціальна була мова для того, щоб спілкуватись про події війни. І це була така сакральна мова, священна. Coming face to face with Ares and the gods of war is a life-changing experience. The initiate will never be the same again. His or her life's journey is now set on a different path. Стикнутись з Богом війни – це досвід, який змінює все життя. І що ніколи вже ця людина не буде такою самою, що це тепер життя, яке піде іншою дорогою. Number 2, dissociation. We live through events without being fully able to experience and process them. Experience and memory become splintered and discontinuous. We are sometimes left with a collage of images without clear sequence or narrative or emotional coherence. Другий пункт, на який ми наголосимо, це дисоціація. Про те, що ми проживаємо події без того, щоб повністю їх прожити, відчути і перетравити, перепрацювати. Що інколи досвід і наша пам'ять становляться розщепленими на шматочки і непослідовними. І тоді нам залишаються ці шматочки, колаж картинок без чіткої послідовності, без послідовного наративу і емоційної зв'язності. The world is fractured or ruptured. Combat shatters the world of human relations, social expectations, and institutions. What people in war have is a knowledge that the fabric of this aesthetic and moral order that we call a world is thinner than we ever imagined. And it's a truth. Третє – це те, що мир, світ рветься, розривається. Про те, що світ комбатанта, який складається із стосунків між людьми, очікувань соціальних і певних інституцій, на які він розраховував, покладався, він розривається. І те, що люди у війні здобувають усвідомлення, таке знання, що тканина життя набагато більш хрупка, вибачте, не знаю, як сказати, ніж вони могли тільки собі уявляти. For we witness evil and what has been called the horror. To encounter radical evil is to make one forever different from the trusting, so-called normal person who wraps the rightness of the social order around himself snugly, like a cloak of safety.
says Jonathan Shea. Мгм. Наступний пункт – це те, що ми стаємо, людина на війні стає свідком зла або жаху, так? Про те, що вона стикається з радикальним злом, і це назавжди перегортає з ніг на голову її відчуття нормального світу, який нормальна, звичайна людина несла. І все уявлення про соціальний порядок ніби так піддається жорсткому нападу. Соціальний порядок, безпеку. Jung says, the sight of evil kindles evil in the soul. Something of the abysmal darkness of the world has broken in on us. Це цитата Юнга про те, що коли ми бачимо зло, це нібито так зачіпає зло у нашій душі. І ніби така безмежна якась темрява світу проривається, вривається до нас. Mm-hmm. Number 5, our bodies and a world at war mirror each other. Так, номер 5 – це те, що наші тіла і світ на війні є відбитком одне одного. As you have heard before, war is embodied in physiology and language. It's driven into identity. So toughness and fitness or strength mask serious physiological stress reactions. People in war have difficulty speaking because the body has lost those sensibilities that make the language of experience and feeling possible. Як ви всі, можливо, до того, що чули, що війна втілюється в фізіології і мові, якою ми користаємося, і вона вплітається у нашу ідентичність. Оця готовність до відповіді, така сміливість, мобілізованість і сила, вони можуть маскувати дуже серйозні фізіологічні реакції стресу. І люди, які знаходяться на війні, можуть відчувати складнощі через те, що їх тіло втратило чутливість для того, щоб передавати їх справжній, звичайний досвід. So to recover one's language is to recover one's body, and to recover one's body will be to recover one's language. То врятувати, зцілити мову людини, це може означати зцілити її тіло. І навпаки, зцілити тіло може означати зцілити її мову. Positively, it is also a time of brotherhood and sisterhood, being competent. It's a time of leadership and a time of life-giving devotion and love. З позитивного аспекту, це той час, коли відбувається це братерство, коли ми відчуваємо близькість один до одного, коли ми бачимо компетентність і лідерство, і коли ми бачимо такі випадки преданості, вибачте, також не знаю, і любові один до одного. So here are some truths hard to admit. War stories are love stories. There is a okay. Вибачте, excuse me. Це такі істини, які важкі для того, щоб їх збагнути. Це історії війни, це історії любові. There is a terrible intimacy and tenderness also in war. На війні є неможлива інтимність і неможлива вразливість. Because we belong to each other in war, we do not die alone, but surrounded by people who will remember and honor us forever, and their deaths belong to us too, more than in civilian life. Через те, що ми належимо дуже сильно і співвідносимось один до одного в умовах війни, ми не помираємо наодинці, а помираємо, будучи оточеними тими людьми, яких ми пам'ятаємо, і які нас з повагою до нас ставляться. І їх смерті також нам дуже сильно належать і нас заторкують. І це ті феномени, які у військових обставинах значно більше виражені, ніж у цивільних.
the knowledge gained in war cannot be forgotten or avoided. The challenge both in war and afterwards is to find a way to live a life that can embrace this knowledge, which is never far from one's mind. Ті знання, які були здобуті на війні, не можуть бути забуті, і їх не можна уникнути. І той виклик, який постає перед людиною, як на війні, так і після неї, він полягає в тому, щоб знайти спосіб жити життя, яке може вмістити в себе ці знання. І при цьому неможливо від них зректися, неможливо їх позбутися. So our guiding questions. What is the meaning of, typo, excuse me. What is the meaning of war experience and its aftermath in post-traumatic stress disorder symptoms? What purpose or psychic function do they serve? And secondly, what is the wider cultural and mythic context in which we might address these challenges of combat trauma? Конкретні питання, які перед нами постають у нашій роботі, це яке значення досвіду війни і того, що відбувалось після війни, у тому, як відбувається відреагування після цього досвіду. Яка ціль, які психічні функції, на які був скерований цей досвід. І який більш широкий культурний і міфічний контекст, до якого ми можемо звертатися у тому, щоб працювати з травмою комбатанта. Oops. I see some questions in the chat. Do you want to address those, Oksana? Sure. That was appreciation that you share presentation because it may be very difficult to get it from the first time. And then this is Dr. Singh, that she expresses solidarity, and that was the help for me with translation because I didn't know the word in Ukrainian. That's it. Probably I will ask the participants if they have questions right now. Let me carry on. Okay. Otherwise, it'll get sideways. Sure. Okay. We can address these questions of meaning through that process of psychological deepening and spiritual maturation that Jung called individuation. Ми можемо звертатись до цих питань, які були на попередньому слайді, стосовно значення, через процес психологічного заглиблення і духовного зростання, дорослішання. І це є те, що Юнг називає індивідуацією. So some images from around the world. These wounds of war were described by Homer 2,500 years ago. The stories of Odysseus and Achilles are stories of men whose moral character is destroyed by war. Рани війни були описані Гомером ще 2500 років тому. Це історія Ахілеса і Одіссея, як історії тих людей, які моральний характер мораль яких були знищені війною. The warrior king Saul, this is from the book of Samuel. The warrior king Saul disobeyed God's order to kill every living being of the Amalekites, and he was rejected by God. An evil spirit descended on him. He became depressed, anxious, paranoid, and murderous. He tried to, Це воєнний король, вибачте, також військовий король за переклад, який не підкорився наказу Бога, і він вбив кожну людину у місті, яке я не перекладу, і після того був відкинутий, як заперечений, як там, я не знаю, Бог якось там його після того наказав. Так, і це призвело до того, що цей герой відчував депресію, тривогу, параною і таке жагу до вбивства. 85 rabbis went to Saul to persuade him of David's loyalty, and he had them executed. До нього прийшли 45 парламентерів,
там вмовляти його відмовитись від свого рішення, і він їх всіх вбив. Or so I was told by a rabbi. Це історія, In яка the Zulu, передана the одним. Zulu, sorry. Yeah, excuse me, it's okay. The Zulus of South Africa call it the ukuhlanya, which derives from ukuhlanhlata, which means to wander around without direction, to lose one's bearings. It has both a geographical but also a moral and spiritual meaning. Ukuhlanya. Це народність зулу з Південної Африки, які називають це укухлання. І це слово, яке походить від слова уклухланта, яке означає бродити без напрямку і при цьому втрачати власність свою, як в географічному сенсі, так і в моральному і в духовному сенсі. The Lakota Sioux called it the Nagi Napayape, which means the spirits have left him, reminding us of the many veterans who are numb and say they have lost their souls. Ще одна назва в іншій народності – це випадок, оце слово, яке я не відтворю, випадок, коли людина втратила свій дух, не вона втратила, а дух її полишив. І це нам нагадує про той досвід ветеранів, коли вони ніби занімілі, і вони також втратили свої душі. In the American Civil War, this wound was called soldier's heart, naming correctly the traumatized center of our humanity. Під час американської війни ця рана називалась серце солдата, і це дуже правильно називало центр, травматизований центр нашої гуманності. There is a person saying that he excuses himself, he will have to leave, and that he hopes that he will watch it in the recording. Thank you for coming. Дякую за те, що долучались. So in summary, what we call post-traumatic stress disorder is not primarily a psychiatric condition, but a human universal. The wounds are moral and spiritual and have been ritually addressed in this way in all traditional warrior cultures. Ну і підсумовуючи, те, що ми називаємо посттравматичним розладом, це насамперед не психіатрична умова, а це людська універсалія, про те, що це рани, які стосуються морального боку питання і духовного боку питання, про те, що вони існують і вони були описані у всіх традиційних культурах воїнів. And the moral and spiritual wounds of war are better understood as an initiation experience onto the warrior's path, or a path of moral and spiritual development through the lifespan. The old warrior, whether a professional soldier or a civilian in war, becomes a spiritual elder and a cultural guardian. That is the task to which Virgil referred. Моральні і духовні, душевні травми війни, їх можна краще зрозуміти як ініціацію, досвід ініціації на тій доріжці моралі і духовного розвитку, яку виконує воїн у своєму житті. І про те, що воїн, будь то професійний солдат або це цивільна людина з досвідом війни, стає духовно старшою, і вона може становитись культурним поводирем. І це саме є те завдання, про яке казав Віргілій. We can use this understanding as a North Star for our guidance. Ми можемо використовувати це розуміння як таку путівну зірку у тому, як ми працюємо з людиною. Two examples of warriors becoming spiritual elders. St. Francis of Assisi was a veteran of 2 tours and a POW, and of course became a great peacemaker and patron saint of animals, of our wild and instinctual natures.
He also tamed the wolf, which is a symbol of everything dangerous and evil in European mythology. Ще такі приклади з історичними постатями, яких я не знаю відповідників в українській мові. Це людина, яка стала також з досвідом війни, ветеран, який став відомим миротворцем і став, як це сказати, патроном для звірей, вибачте, так? І це нібито так стало прикладом того, як можна приборкати наші інстинкти у ці тварині. And I found another one. Ще один приклад. Yeah, Saint Vladimir, the pagan warrior and founder of the Ukrainian Orthodox Church, according to Wikipedia, was known for his charity work and peace with his neighbors, and he became known as Saint Vladimir the Great. Ще один приклад, як свідчить Вікіпедія, це Володимир Великий, який є відомим воїном, і при цьому він є засновником Української православної церкви. Він дуже відомий за свою роботу благодійну і за те, що він був спроможний влаштувати мир зі своїми сусідами. If I made an error in this, and this is stupid of me, then I apologize. Якщо я зробив помилку, і це якось неправильно, глупо з мого боку, тоді, будь ласка, прийміть вибачення. But it is a typical story. Але це також типічна історія. You do not have to be a soldier in uniform to be on the warrior's path. This is Malala Yousafzai, who said, who won the Nobel. She was shot because she wanted education and won the Nobel Peace Prize. Відома історична постать, дівчина, в яку стріляли через те, що вона хотіла освіти шкільної, вона здобула премію Нобеля світу, як там кажуть, так, премію миру, так. Вона казала про те, що не обов'язково бути солдатом в уніформі для того, щоб йти шляхом воїна. And here is a nurse making house calls near the front. Ось приклад медсестри, яка виконує свій обов'язок, і це фронтова територія. And a teacher teaching kids in a bunker in Kiev. Викладачка, вчителька, яка навчає дітей в бункері, в прихистку в Києві. So my final thoughts. We fight not because what we hate, not because we hate what is in front of us, but because we love what is behind us. Такі фінальні думки, підсумовуючи, ми боремося не через те, що ми ненавидимо тих і те, що знаходиться перед нами, а через те, що ми любимо те, що знаходиться поза нами, позаду нас. Your moral authority is your superpower, which is why they will not defeat you. Ваші моральні настанови – це ваша суперсила, і через то вони вас не зрадять. Hold on to your moral bearings. They will protect your deepest self and make it a lot easier to return to a post-war world. Тримайтесь за свої моральні настанови. Вони будуть захищати найглибшу частину вас, і вони зроблять для вас легшим шлях повернутись до післявоєнного світу. And know that the journey back is harder than the journey into war. So focus on homecoming will be a task. The next mission for soldiers. Homecoming will take courage, perseverance, and the support of family, friends, and the wider community. І потрібно розуміти, що подорож назад буде навіть складніша, ніж подорож на війну. Тому варто сфокусуватися на тому, щоб повернутися додому, як на завданні, наступній місії бійця, яка потребуватиме сміливості, наполегливості і підтримки родини, друзів і ширшої спільноти.
And that's it. Thank you very much for your, Thank you. thank you very much. Це все. Дуже дякую. Олександр, я прибрала вашу руку. Вибачте, будь ласка, це через те, що я думала, що ви її самі забули прибрати. Якщо тепер є питання, будь ласка, або коментарі, кажіть. I said that I removed Олександр. Дякую, я насправді забув прибрати. Дякую. Вибачте, так, це я так зробила сама, тому що запис іде. I offered this humbly, not knowing whether or how you might take this up into your own experience. Я запропонував цю презентацію, не знаючи, як ви зможете її прийняти, яка буде ваша думка. Ну, раз моя рука була, я спробую дещо сказати. Мені дуже сподобалось, як ви подали презентацію. Мені здається, що етика війни – це надзвичайно важлива справа, і повернення до нормального життя, воно йде через мораль і через етику. І я думаю, що це дуже вірно розставлення акценту. Дякую. Alexander says that taking into account that his hand was risen, he will start. He says that he likes very much, he appreciates the presentation. He says that ethics of the war is a key thing, and that coming back to the peaceful life is important through ethics and moral. That's why he is grateful and he's thankful. Oh, thank you. Thank you. Yeah, people write thanks in the chat. Now I know a Ukrainian word. Yeah. There is one message. Olena says that she is thankful, she appreciates the presentations, that it was very deep, and that she wants to look again, to watch again the recording and maybe to take even more, that she is very thankful. And another thing says that it was very inspiring, she says. Oh, thank you. Oksana, let them know that I will send you the, do you have a Mac? Yeah, I do. Yeah. I will send you the keynote, which you can then just go in yourself and just translate it all into Ukrainian, and then that'll be really nice. You can then send that out. Make it public. You can do anything you like. I don't need authorship. Thank you very much. Доктор Брук каже, що він надішле мені презентацію, я її перекладу українською мовою. Можливо, я буду більш помічна вам з цими історичними фігурами, яких я не знала. І потім він каже, що я можу поширювати, і він не потребує авторства, що він повністю віддає ці слайди. There are two more messages. It is in English from Lydia. Вона каже, що вона вдячна також за презентацію. And then Olga says that she also is thankful that it is a new, another perspective for her, and that it opens another future, both for our military and for their family members. Oksana, can I add one thing to the ethical piece of it, I think? So, I mean, I would just echo everything that Dr. Brook has said, and there's so much richness there. I think one thing that separates
war trauma from other trauma, and something that is a particular feature of the homecoming work that we do with people as they come back from war experiences, is that unlike most traumas, soldiers are not just recipients of the traumatic experience, but participants in it. And I think there's an awful, despite the rather clear sort of moral features to the, this invasion of Ukraine, I can imagine many people still feeling horrible about the things that they've done. And I think that that is a very subtle but complex feature of our work with veterans. They haven't just witnessed atrocities. In some ways, despite the ethical high ground, have committed atrocities as well. And our work with these people has to find a way to hold both of those things. Так, Бред каже, що він хотів би додати до того, що казав доктор Брук. Він каже, що, попри ту багатство доповіді, яку зробив доктор Брук, він би хотів наголосити на тому, що є певна специфіка військової травми від будь-якої іншої травми, яку важливо враховувати, що ті люди, які приймали участь у військових діях, у бойових діях, вони не просто, ми на це звертаємо увагу, вони не просто отримують, реципієнтами нашої допомоги є, але вони прямі учасники процесу, який відбувається, і що попри всі моральні особливості цього нападу Росії на Україну, він каже, що моральні аспекти ми зважаємо на них, але при цьому знову-таки особливістю є те, що не просто бійці були свідками жахливих подій, так, а що вони самі могли виступати авторами таких подій. І це також потрібно враховувати в нашій роботі. I mean, it's my experience that in many instances, soldiers have a quicker time sort of forgiving the actions of their enemies than they do forgiving sort of the things that they have done, despite the complexity of that. Каже, що це може бути таким важливим аспектом роботи, про те, що не просто солдат якось опановує свій досвід, що він там прощає, скажімо, ворогу те, що ворог скоїв, а те, що йому може бути важко простити себе за те, що він сам коїв. There are two more messages. I will translate them to you. Oksana says that she is impressed by the knowledge of the history of Ukraine. And she says that she likes the idea that the following mission of a military man can be to do this homecoming. And that what we do, that we come out of love, the position of love. And then Ruslana says that she also feels that it like touches upon her, that it is it feels to her what she hears. Thank you. I did not talk about the traditional society's rituals for return, but can vary because of time. But very briefly, storytelling with the civilian community. Let's do this one at a time. Okay. Can you help me? Що? Доктор Брук каже, що він не зупинявся на традиційних ритуалах, які існують стосовно повернення бійців, але він дуже швидко, зважаючи на час, хотів би перелічити. Перший важливий аспект, на який він звертає увагу, це розповідання історій з участю цивільних осіб, коли цивільні слухають. Cleansing, some kind of spiritual cleansing. Певна, як це сказати, духовне очищення, певне. Making peace with the dead, which includes, this is a difficult one, it includes the enemy dead. Примиритись з смертями, так? І причому він каже, це важливий, складний аспект, примиритися з як це сказати, смертями ворогів також. When veterans make peace with the dead enemy in their nightmares, the nightmares go to sleep. Коли ми можемо примиритися з смертями ворога у своїх нічних кошмарах, тоді ці кошмари зникають.
and then restitution or making amends in the community, to rebuild the community, to continue to be of service by rebuilding the community. That's the way to say it. І потім реституції, і це прийняття участі у відбудуванні спільноти, бути корисним у відбудовуванні спільноти. That's it. Thank you. Part of what I really loved earlier about that comment about maintaining eye contact is that it touches on many of these same things. That like these experiences of war are in some ways another world. And for the people who are not directly there, to try to sustain eye contact is a way of showing that you're interested in looking into this world as best you can. And I think that that's an especially important feature of this kind of homecoming. Андре також каже про те, що сьогодні вже обговорювалося, це підтримування контакту очей, також у цьому аспекті може бути важливим через те, що досвід війни – це нібито так досвід іншого світу. І коли ми слухаємо людину з досвідом війни і підтримуємо контакт очей, це ніби ми з повагою так ставимося, вшановуємо цей досвід іншого світу від людини, яка до нас розмовляє. I want to add something about storytelling. It can't be done too soon. It can be traumatizing to force it too soon. But storytelling, when it occurs, storytelling puts one's experience into one's mother tongue, which is the language of community, and is therefore intrinsically homecoming. When I say this was frightening and this was courageous and this was cowardice and this was beautiful and this was disgusting and that was evil, I am using the language of home, and I'm bringing my experience home, and I'm bringing myself home. Так, доктор Брук каже, що він хотів би зупинитись на цьому досвіді розповідання історії, про те, що неможливо, не потрібно, щоб цей досвід відбувався дуже швидко, що це може бути так травматично. Але при цьому, щоб ми розуміли користь розповідання історії, це коли людина переводить свій досвід на рідну мову, на мову звичайного її життя, і це також є частиною повернення додому. Коли вона знаходить слова для того, щоб висловити, що це було страшно, це було там жахливо, це було огидно, це було трусость, вибачте, також не знаю, це також мова того, як вона знаходить себе вдома, так? І це коли вона може вписати той досвід, що був там, у досвід перебування вдома. Thank you. May I ask you a question? Because I know that two people wanted to hear this, but I don't know if they're present. Це я хочу поставити питання від двох учасників, які раніше висловлювали стосовно бійців і ТРО, але я не знаю, чи вони зараз присутні, про те, що чоловіки можуть відчувати сором через те, що вони не готові йти і брати зброю в руки, і вбивати інших. І це такі дуже суперечливі почуття, якими вони важко діляться. То я хочу зараз озвучити, тому що це записується, і я сподіваюся, що ці люди також будуть дивитися і для себе знайдуть відповіді. That was about the question of two participants who said that men can experience shame, that they are not ready, not willing to participate, go and fight and kill other people. And as if this is not what is expected of men, because this is their homeland, they should protect it. They should fight for their homeland. This is very shameful and it's difficult to share it with anyone. Can you comment on it somehow, please? I'm sorry, I'm not sure I understood. That these men felt a need to fight for their homeland, but also felt shame in killing
Yes, even if it was for their homeland. and shame that as if they are not completely ready to go and fight, to go and They're keep not ready to go and fight. Yes. Yeah, maybe they can do something else. Mhm. They're you know, work as a nurse or medic or teacher or firefighter. Do something else. Доктор Брук каже, що, можливо, ці чоловіки зможуть знайти якісь інші заняття, яких вони зможуть бути корисними. Скажімо, вони зможуть бути пожежниками, чи вони зможуть бути там викладати щось, чи десь знайти якусь нішу, в якій вони будуть на місці. I also want to say there is indeed a human guilt for killing, even if it is killing an enemy on one's homeland, even if it is a good killing. There is a terrible human guilt that we carry, which is why we need to make peace with the dead afterwards. Доктор Брук каже про те, що ми повинні зважати на те, що є це природнє відчуття провини людської за вбивство. І навіть якщо це таке правильне вбивство, коли прийшов ворог на нашу землю, на рідну, при цьому ми почуваємося жахливо через те, що ми його скоїли. Через то, він казав, так і важливо примиритись з загиблими після війни, навіть якщо це загиблі вороги. And Roger, might you say something about the role of community there too? Because I think you've talked about how that's why the community homecoming is so important, because we ask our combatants to bear this human guilt for us. Доктор Гойкоеча каже про те, що вона просить доктора Брука поділитись роллю спільноти у цьому поверненні бійців додому. Про те, що ми нібито так перекладаємо наше почуття провини на наших військових, що вони будуть нести цю провину за вбивство. То що може зробити спільнота, коли військові повертаються додому? Let me answer by telling a story. The Xhosa of South Africa, you can say Xhosa, of South Africa, would say that the warrior's soul is left on the battlefield, and his soul will only be returned to him by the ancestors once he has shared his story with the civilian community. The civilian community gathers round and the warriors tell their stories, and with the civilian community, they take responsibility for the souls of the dead, including the enemy dead, that they will go to the next world. And only when the warriors and the civilian community have taken responsibility for the souls of the dead, then the ancestors, as carriers of the moral order, will allow the warriors' souls to be returned to them so that they can feel alive again. Він каже, що я відповів на це питання, прокоментую через історію про те, що народ казав у Південній Африці, що його таке вірування в тому полягає, що боєць військовий може повернутися до свого звичайного життя, але при цьому нібито його душа полишається на полі бою, і душа повернеться тоді, коли цей боєць розповість свою історію спільноті. Коли він буде розповідати оці, як це сказати, вартові морального порядку, наші предки, тільки тоді вони дозволять душі бійця повернутися разом з ним. And I forgot to add, the role of the community here is to take responsibility for the violence that was done in its name, so that the warriors do not carry that burden alone. Ага, і дуже важливий момент про те, що роль спільноти у цьому випадку – це взяти на себе відповідальність за всі ті жахи, які робив військовий від їх імені, щоб він не ніс ці жахи, відповідальність за них сам. Thank you.
Roger, can I ask you a question about that? You and Brad, what would that look like in our contemporary context? Like, what does it look like in the work that you do in America, or what could it look like, you know, maybe homecoming in Ukraine? Доктор One Excuse me, I will good, translate the question. Доктор Сімз каже, що питання в тому, як це у сучасному світі мало виглядати. От у тому, як повертається боєць додому, як би ця процедура могла виглядати у сучасних реаліях. Excuse me, please. That is a good question for where I hope you can be creative yourselves. But one thing I would say, which we do, is that when we run veterans groups, we always like to have civilians there as well to bear witness. Veterans groups that are veterans only, like soldiers only, are limited in their usefulness. But when you have civilians there as well, it is transformative. Доктор Брук каже, що це якби так для вас поле для творчості. Він сподівається, що ви творчо поставитесь до цієї необхідності, але він хоче поділитись досвідом, що у тих групах ветеранських, які вони проводять, завжди там є присутніми і цивільні. Він каже, що якщо це групи виключно для ветеранів, то тоді вони не настільки мають цей трансформаційний потенціал, ніж якщо там присутні цивільні люди, які також засвідчують тому важкому досвіду, з яким ці військові стикалися. I have run many 4-day retreats with groups of veterans and civilians, and we had a whole lot of rituals with the civilians and veterans working together, and it's quite lovely. It's good work. Він каже, що в мене є досвід, коли я багато груп провів 4-денних, в яких приймали участь як бійці, так і цивільні люди. І ми напрацьовували певні ритуали, і це було дуже так підтримуюче, дуже такий гарний досвід. Oksana, I have to go. Can I just tell everyone, thank you so much, and my heart is with all of you. Доктор Гойкоеча каже, що вона мусить бігти, що вона просто скаже, що її серце з вами, і що вона дуже вдячна всім. Yeah, and for me, I'm you can say I'm also an old paratrooper, and there's something in me that wants to be with them too. I wish I could be there too. Yeah. Доктор Брук каже, що у нього самого є досвід, він, як це кажуть, ВДВ, десантник, так, з досвідом, то він розуміє також, він може від себе казати своїм бійцям, що він розуміє, що це за досвід. And thanks for your presence today. It's been an honor. And Він каже, що він вдячний за вашу присутність, що це його честь поділитись з вами. Yeah. And I wanted to reiterate that too. We wanted to thank you so much for your participation, for teaching us, for connecting with us, and for bringing your hearts and your expertise and your courage to the whole world and to us. Thank you all so much. Скаже, що це також честь наша, що ви нас вчите. Ми дякуємо, що ви з нами ділитесь досвідом, і що ми можемо бути з вами, і ми дуже вас підтримуємо, дуже щирі у своїх почуттях. With regards to the military stuff in particular, I think, Dr. Brook and I are available in the coming months for sort of drop-in supervision or consultation. We can maybe feel out if that's something people want, but, we'd have to plan that and schedule it accordingly. But I think that, both Dr. Brook and I are available here and there in the coming months for some of that drop-in work, if that's something people want. Бред каже, що, можливо, це для вас така також можливість, що ми у наступному місяці можемо організувати певні зустрічі супервізійно-інтервізійного формату. Якщо це для вас було б корисно, звичайно, ми повинні там домовитись про графік, але ми готові підтримати вас. Yeah, if anybody would like to discuss situations or cases with Brad and with me, we will make ourselves available through you, Oksana. We can set up a time, and we would be honored. Доктор Брук каже, що якщо у вас є певні кейси або ситуації, які ви хотіли б обговорити,
то вони будуть, Бред і доктор Брук будуть готові в наявності там встановити цей час, так, коли ми можемо зустрітися і цю зустріч провести.